Bonjour et bienvenue dans l'entraînement Yoga Polaire. Hello everyone and welcome to Polar Pose. Aujourd'hui, nous allons tenir 5 poses pendant 2 minutes, 1 minute de chaque côté. On va commencer dans la position quadrupède et on va chercher la torsion du haut du corps en mettant la tête et l'épaule au sol et on peut appuyer la main au sol pour encore chercher plus d'étirement entre les omoplates. Let's come up from that stretch and switch to the other side. So we're going to hold on the other side now. Reach through, quadruped reach through. Push that hand against the floor and hold. And come on out of that pose. Next up is going to be child's pose. La prochaine étirement serait position d'enfant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les genoux. We're going to spread the knees. Keep the feet close. Rapprocher les pieds. Nous asseoir sur les talons. So we're going to sit down on our heels. Allonger les bras devant nous. Okay. I'm going to move back a little bit so I can stay in the shot here. Okay. Allonger les bras devant nous. We're going to lengthen the arms out in front of us, as well as lengthen the spine. Push your head through your arms, and then I want you to walk both hands over to the left-hand side, lengthened as far as possible, and push down with your chest and head. And let's hold this position for 1 minute. Breathe normally. Come on out of that, and now let's switch. Walk those hands over to the right hand side, but please make sure that your arms and spine are fully lengthened before pushing your head through. Okay? Assurez de l'allongement maximal des bras et de la colonne vertébrale avant de baisser la tête et la poitrine. Respirez normalement.
Soyez tranquille dans cette position. Et on se lève de cette position. On va nous trouver maintenant dans la position pigeon. Alors, mettez-vous à quatre pattes, amenez une jambe en avant, l'autre jambe reste allongée en arrière. Et tenez cette position, respirez normalement. Si jamais vous sentez que vous puissiez chercher plus d'amplitude de mouvement, allez plus profondément dans l'étirement, tant mieux, faites-le et respirez normalement. On veut chercher en dehors de notre zone de confort. So we want to look outside our comfort zone here. Okay, come on out of that stretch. Now we can switch legs. I'm going to bring that first leg that was in front, I'm going to bring it back, straighten it out in behind. On peut l'allonger en arrière. Et maintenant, on va amener l'autre jambe en avant. We're going to bring the other leg in front. On peut chercher cette 90 degrés. Come on out of that stretch. Now we're going to get into the half saddle stretch to help stretch out our hip flexors and our quadriceps. So one leg out in front, une jambe allongée, l'autre jambe ou l'autre pied ou talon en dessous des fesses. Et on va maintenant nous incliner vers l'arrière pour chercher un petit peu plus d'étirement dans les quadriceps et la fléchissure de la hanche, le psoas.
on peut se lever de cette côté. On va maintenant changer pour que l'autre jambe est étendue et l'autre jambe est en arrière. So we're going to switch legs so that the other leg is extended and the other leg is tucked behind. And now we're going to get down as low as we wish. But again, we want to try and look for that discomfort so that we can hopefully improve our range of motion. Come on out of that stretch, and now we're going to go to our final stretch, which is going to be the lotus forward fold. So for lotus stretch, we just want to sit with our legs crossed, whether that means cross-legged in the general sense. If you want to cross your legs and have them out in front of you, you want to sit a little bit up on like a yoga block or a pillow or a couple couch cushions, or even sitting up on the couch itself might help with this one. Okay, if you're someone who's super mobile, super flexible in your hips, then you may be able to even get your foot on top of the opposite thigh as well as the other one. So work within your range of motion, travaillez selon votre capacité physique, votre amplitude de mouvement. On va plier les jambes d'un sens et on va rester là pendant 1 minute, et après ça on va changer l'autre jambe en avant ou par-dessus ou quoi que ce soit. Ok, grande respiration et on plie vers l'avant. And come on out of that stretch, and now let's switch legs. On va plier les jambes dans l'autre sens cette fois-ci. Alors l'autre jambe en avant, other leg in front, and let's hold this for 1 minute. Deep breath and forward fold. Et on peut se redresser. Bravo tout le monde. Si jamais vous avez été trop relaxé pour voir le mot mystère,
reculez dans la vidéo, cherchez le mot mystère et entrez-le dans notre site web. Sur notre site web, le lien se trouve dans la description. Et merci de me joindre pour le yoga polaire. Thank you everyone for joining me for Polar Pose. Please make sure that if you missed the mystery word, you go back in the video and find it, enter it on our website for your chance to win Calf Fitness prizes. All right, thank you, and we'll see you tomorrow for the final day of the 12 days of fitness.